For the first time in history, the city of Mumbai is host to the world-renowned Islamic personalities, great personalities from different parts of the world, all gather under one roof. It's an experience of lifetime, a moment to be treasured. We invite you all, brothers and sisters, to Islamic International Dawah Conference. Respected dignitaries on the dais, and my dear brothers and sisters, I welcome all of you to a unique conference. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. On this special occasion, we have here today with us internationally renowned orators from the world of Islamic Dawah to present before you motivating, inspiring, and informative thoughts on Dawah. Without taking much of your time, I'd like to invite the world-renowned Qari Sheikh Sudais, who would begin the conference with Qiraat from Surah Al Imran, chapter 3, verses 102 to 104. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Jazakallahu khairan. Sheikh Sudais, all of us were spellbound by a beautiful Qiraat. Now we have the first speaker of the day, Brother Abdul Rahim Green. He embraced Islam in 1998 and has been a Dawah practitioner in Britain since then. Brothers and sisters, now I request Brother Abdul Rahim Green. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, all of us want to establish peace in the world. But why do we want peace, Everybody talks about peace. Tony Blair talks about peace. George Bush talks about peace. We are doing this for peace. And we want peace. But why? We want peace to live. But when we talk about peace as the absence of war, I think we are missing the point. Peace is something we feel inside. It's a state of happiness. It's a state of calm, tranquility, and serenity. Islam brings peace, the true peace, and is the only way to establish peace. If you appreciate what I said, I want you to go away and change your life. That is the best way to appreciate what has been said. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali ashabihi wa sallam.
Jazakallahu khair, Brother Abdul Rahim Green. Now we have the second speaker of the day, Dr. Abu Amina Bilal Phillips. He was born in Jamaica but grew up in Canada, where he accepted Islam in 1972. He has authored several books on Islam. Now I call upon Dr. Bilal Phillips. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. The misconceptions which are prevalent in the media today are a result either of deliberate misinformation or due to misinterpretation, where people observe Muslims doing something and then they judge it according to their own cultural or social or religious background. The other aspect of misinformation is from the practice of Muslims themselves. In this area, we Muslims ourselves are to blame, and the best that we can do is to clarify for them that Islam is not what Muslims do, but what Muslims are supposed to do. It is our responsibility to clarify these misconceptions, which are common among non-Muslims throughout the world. Jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khair, Dr. Bilal Phillips. That was quite an informative talk. Now we have the next speaker of the day. Brother Yusuf Islam is from UK and is a revert from Christianity. He embraced Islam in December 1977. His Christian name was Cat Stevens. He was the Michael Jackson of 1970s. He has sung many Islamic songs which are very popular among the Muslim masses today. And today he will sing a song for us. Brother Yusuf Islam. Open your heart and open your mind to live by Islam for the rest of your life. Submit and surrender to the One Most High, your Creator, your Creator, your Creator. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Believe in Allah, have faith in Allah, trust in Allah and live by Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Now we have the next speaker of the day, Dr. Israr Ahmed. Dr. Israr Ahmed is an internationally acclaimed scholar and thinker on Islam. He is from Pakistan and a medical doctor by qualification. He renounced medical practice in 1970 for devoting his life for the study and teaching of the Quran. Brothers and sisters, now I request Dr. Israr Ahmed to present his talk. Alhamdulillah waqafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. Fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ar-Rahman allama al-Quran khalaqa al-insan allamahu al-bayan. Sadaqallahu al-Azim. Muhtaram Hazrat, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मैंने आपके सामने सूरह रहमान की इब्तदाई 4 आयतों की तिलावत की। इन 4 आयतों में अल्लाह ने चोटी की 4 चीजें बयान की हैं। तमाम सिफात में सबसे चोटी की सिफत रहमान है। तमाम उलूम में सबसे छोटी का इल्म कुरान का इल्म है।
आगे अल्लाह कहता है खलक़ल इंसान, अल्लाह ने इंसान को पैदा किया तो क्या जिनों को नहीं किया, क्या फरिश्तों को नहीं किया? लेकिन उसकी क्रिएशन का क्लाइमेक्स इंसान है। इंसान को जो सलाहियत अल्लाह ने दी है उनमें सबसे छोटी की सलाहियत कुव्वत बयान है। लेकिन देखो, अगर तुम्हें अल्लाह ने कुव्वत बयान दी है, उसे सिर्फ कुरान को बयान करने में सर्फ करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह, तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखे और सिखाएं, पढ़े और पढ़ाएं, समझे और समझाएं। काश ये हदीस नौजवानों के दिल पे नक्श हो जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचाया कुरान उम्मत को, अब उम्मत की जिम्मे है कि पहुंचाए एक एक इंसान तक। और चूंकि हमने ये जिम्मेदारी भुला दी, आज जिल्लत है, ख्वारी है। इंटरनेशनल मामलात में हमसे कोई राय लेता है? हालांकि सारे वसाइल अल्लाह ने दी हैं, लेकिन इज्जत नाम की कोई शय नहीं। मैं कहता हूँ कि आज सबसे बड़ी ज़रूरत निज़ाम अदल इज्तिमाई है और उसको कायम रखने का सबसे बड़ा ज़रिया कुरान है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। Jazakallahu khair, Dr. Israr Ahmed, for your motivating talk. Now we have the next speaker of the day, Sheikh Ahmed Deedat. Sheikh Deedat is from South Africa. He is popularly known as the Muslim scholar of the Christian Bible. He established IPCI, Islamic Propagation Center International in Durban, South Africa. He has lectured in several parts of the world and debated many prominent personalities of Christendom. He has also won the King Faisal Award in 1986. Brothers and sisters, now I request Sheikh Ahmed Deedat to present his talk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. Mr. Chairman, respected speakers, and my dear brethren, I recited to you a verse from the Holy Quran, from Surah Al-Imran, chapter number 3, verse number 42. I was just telling you the esteemed position of Mary, the mother of Jesus, in the house of Islam. It says, وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. Behold, the angel said, O Mary, God has chosen thee and purified thee and chosen thee above the women of all nations. I say, such an honor and respect is not to be found given to Mary, the mother of Jesus, even in the Christian Bible. Islam happens to be the only non-Christian faith which makes it an article of faith for its followers to believe in Jesus. In fact, no Muslim is a Muslim if he does not believe in Jesus. We believe that he was one of the mightiest messengers of God. We believe that he was the Messiah, translated Christ. We believe that he was born miraculously without any male intervention, which many modern day Christians today do not believe. We believe that he gave life to the dead
by God's permission. And he healed those born blind and the lepers by God's permission. I say, what? What makes him God? Huh? Tell me. I'm asking you people. You know he had no father, so we must give him a father. And his father is God. So Allah reasons in Surah Al-Imran, chapter number 3, verse number 59. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. The similitude of Jesus in the sight of Allah is that of Adam. He created him from dust and then said to him, be, and he was. This is the Muslim concept of the birth of Jesus. If Jesus is God because he had no father, then Adam is a greater God. Because he had no father and no mother. Worship him. Allah is telling you everything in the Quran. How to talk to these people. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakallahu khairan, Sheikh Ahmed Deedan, for eloquently describing the position of Jesus in Islam. Our last speaker of the day is Dr. Zakir Naik, a medical doctor by professional training. Dr. Zakir Naik is renowned as a dynamic international orator on comparative religion. Dr. Zakir Naik clarifies Islamic viewpoints and clears misconceptions about Islam using the Quran, authentic hadith, in conjunction with reason, logic, and scientific facts. He is popular for his critical analysis and convincing answers to challenging questions posed by the audience after his public talks. In the last 10 years, Dr. Zakir Naik has delivered more than 1,000 public talks in different parts of the world. Now I present to you Dr. Zakir Naik. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May the peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, of Almighty God, be upon all of you. Islam is a religion of peace. But unfortunately, today we find in the international media there is virulent propaganda about Islam. And especially after 9/11, after the 11th of September 2001, this has reached epidemic levels. The media says that Muslims are fundamentalists. What is the meaning of the word fundamentalist? Fundamentalist means a person who follows the fundamentals of a particular subject. If a person wants to be a good scientist, he should know, follow, and practice the fundamentals of science. Unless he's a fundamentalist in the field of science, he cannot be a good scientist. We have to first check up in which field the person is a fundamentalist. As far as I am concerned, I am proud to be a fundamentalist Muslim because I know and I strive to practice the fundamentals of Islam. And I know that there is not a single fundamental of Islam which is against humanity as a whole. I challenge any human being to point out a single fundamental of Islam which is against humanity as a whole. The moment you hear the word fundamentalist, you start thinking about a Muslim, you start thinking about an extremist. I tell the people, I am an extremist. I am extremely kind, I am extremely loving, I am extremely peaceful. What's wrong with being an extremist? Why are we apologetic? Turn the tables over. They give us the label that Muslims are terrorists. I say in the right context, every Muslim should be a terrorist. Whenever a robber sees a policeman, he is terrified. So for the robber, the policeman is a terrorist. Whenever any antisocial element sees a Muslim, he should be terrified. Every Muslim should be a terrorist to the antisocial elements.
I am aware that the word terrorist is more commonly used for terrorizing an innocent human being. In this context, no Muslim should ever terrorize an innocent human being. The media says that Islam is an intolerant religion. I say yes, Islam is an intolerant religion. Islam is intolerant toward injustice. Islam is intolerant toward dishonesty. Islam is intolerant toward corruption. Islam is intolerant toward racism, toward drug addiction, towards alcoholism. I, Dr. Zakir Naik, say Islam is an intolerant religion, intolerant toward the evils of the society. Alhamdulillah, it is the most tolerant religion for spreading peace. This is the only religion that can bring peace to the world. Today, the media says that Islam was spread by sword. There was a survey done in the Plain Truth magazine in the year 1986 about the increase of the world religion in the span of 50 years from 1934 to 1984. And number one religion, Islam, 235%. Christianity, only 47%. Which war took place between 1934 and 1984, which converted hundreds and thousands of people to Islam? Which war? Today, the fastest growing religion in America is Islam. The fastest growing religion in Europe is Islam. Allah gives us a promise in no less than 3 places. In Surah Tawbah, chapter number 9, verse number 33. In Surah Fatah, chapter number 48, verse number 28. And in Surah Saf, chapter number 61, verse number 9. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. It is Allah who has sent down the messenger with guidance and the religion of peace, so that it may supersede over all the other religions, over all the otherism, whether it be Christianism, Judaism, Buddhism, atheism, modernism, secularism, anyism. Islam is destined to supersede them all, master them all, kulli, overcome them all. I would like to end my talk with a quotation of Dr. Adam Pearson, who says, people who worry that nuclear weaponry will fall in the hands of Arabs, they fail to realize that the Islamic bomb, the bomb of the religion of peace, has already been dropped. It fell the day Prophet Muhammad, peace be upon him, was born. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. Jazakallahu khair, Dr. Zakir Naik, for that electrifying and captivating talk of yours. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. God has decreed that you worship none but Him and be kind to your parents. When one or both of them reach old age, do not even say a word of contempt to them, nor repel them, but lower to them the wings of humility and say, my Lord, have mercy on them as they cherished me in my childhood. Birrul Walidain, obedience to parents, an Arabic speech by Shazia Beg of Standard 2. رئيس الحفل المعقل وإخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن ألقي أمامكم كلمات حول موضوع بر الوالدين. إخواني في الله، اعلموا أن الله تعالى قد فضل الأبوين على الشفقة على أبنائهم والإحسان إليهم، وهذا الصنيع الجميل من الوالدين يجب أن يقابل بالإحسان والشكر من أبنائهم، فحث الإسلام والدعوة على بر الوالدين، فقد قرن الإحسان إليهم بعبادته، وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سورة الإسراء سورة رقم 17 آية رقم 23 و24. إخواني في الله، حق الوالدين عظيم، ولذلك قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجهاد في سبيل الله. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟
قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. إخواني في الله، إياكم وحقوق الوالدين، لأن الرب في ذا الوالدين وسخط رب في سخط الوالدين. فاستجيبوا لأمر ربكم. قدموا رسل الوالدين على كل شيء إلا في معصية الخالق. وبروا آباءكم يبركم أبناءكم. اللهم يا كريم نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ويا رؤوفا بالعباد اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Now we have Umair Qadri reciting Surah Al-Fatiha in Sabah Qirat, which is a combination of 7 different styles of recitation. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقرأ أمامكم تلاوة القرآن الكريم من سورة الفاتحة بقراءة السبعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله رب العالمين. Our school is our second home. Our school prepares us not only for this world, but also for the year after. What could be better than that? It's a blessing to have such a wonderful school. A song by the girls of Standard 2 Madrasati. مدرستي مدرستي يا بيتي الثاني، أنت التي علمتني آيات قرآني. مدرستي مدرستي يا بيتي الثاني، أنت التي علمتني آيات قرآني. علمتني الإسلام والصدق والنظام، علمتني الإسلام والصدق والنظام. أن أرفع الحسام لكل عدواني، لكل عدواني. مدرستي مدرستي يا بيتي الثاني، أنت التي علمتني آيات قرآني. مدرستي مدرستي يا بيتي الثاني، أنت التي علمتني آيات قرآني. علمتني الإملاء والخط والإنشاء، علمتني الإملاء والخط والإنشاء. أن أرفع اللواء في كل ميدان، في كل ميدان. مدرستي مدرستي يا بيتي الثاني، أنت التي علمتني آيات قرآني. علمتني الآداب والرسم والحساب، علمتني الآداب والرسم والحساب. أن أقرأ الكتاب أنا وإخواني، أنا وإخواني. مدرستي مدرستي يا بيتي الثاني، أنت التي علمتني آيات قرآني. مدرستي مدرستي يا بيتي الثاني، أنت التي علمتني آيات قرآني. مدرستي مدرستي يا بيتي الثاني، أنت التي علمتني آيات قرآني. مدرستي مدرستي يا بيتي الثاني، أنت التي علمتني آيات قرآني. A dua to be recited on the commencement of a journey by Aisha Zaru of Standard 2. أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي عائشة زرو، أنا من الصف الثاني على الابتدائي. دعاء السفر مع الترجمة. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم حون علينا سفرنا هذا واتبع عنا بعده. اللهم أنت الساهب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وأثاء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. Glory to him who has subjected this to us, and we could not have been capable of that, and to our Lord indeed we will return. O Allah, we ask you for the righteousness and piety in this journey of ours, and for the deeds which please you. O Allah, facilitate this journey of ours and let us pass its distance quickly. O Allah, you are the companion in the journey and the successor over the family.
O Allah, I seek refuge in you from the difficulties of travel, from bad incident, and from an ill-fated outcome in wealth and family. And when he returned back, he said the same with addition. We return, we repent, we worship, and we praise our Lord. Salah is a sustenance. Salah is a therapy. Salah is a shelter. Salah is a medicine. Oh, there's so many benefits of Salah. So let the girls of Standard 3 and 4 sing to us the benefits of Salah. Al-Khayru fi Salah. أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي ذكرى نايك من الصف الثالث الابتدائي، والآن أقدم أنا وزميلاتي نشيدا إسلاميا الخير في الصلاة. الخير في الصلاة والفوز في الصلاة، الخير في الصلاة والفوز في الصلاة. أزور فيها مسجدي في 5 الأوقات. هيا إلى الصلاة، هيا إلى الصلاة. الخير في الصلاة والفوز في الصلاة، الخير في الصلاة والفوز في الصلاة. أزور فيها مسجدي في 5 الأوقات. هيا إلى الصلاة، هيا إلى الصلاة. تنظف الأبدان وتحفظ اللسان، تنظف الأبدان وتحفظ اللسان، وتطرد الشيطان وتزرع الإيمان. هيا إلى الصلاة، هيا إلى الصلاة. تنظف الأبدان وتحفظ اللسان، تنظف الأبدان وتحفظ اللسان، وتطرد الشيطان وتزرع الإيمان. هيا إلى الصلاة، هيا إلى الصلاة. الخير في الصلاة والفوز في الصلاة، الخير في الصلاة والفوز في الصلاة. أزور فيها مسجدي في 5 الأوقات. هيا إلى الصلاة، هيا إلى الصلاة. أقول في دوائي يا خالق السماء، أقول في دوائي يا خالق السماء. هب لي لسانا ذاكرا في الصبح والمساء. هيا إلى الصلاة، هيا إلى الصلاة. أقول في دعائي يا خالق السماء، أقول في دعائي يا خالق السماء. هب لي لسانا ذاكرا في الصبح والمساء. هيا إلى الصلاة، هيا إلى الصلاة. الخير في الصلاة والفوز في الصلاة، الخير في الصلاة والفوز في الصلاة. أزور فيها مسجدي في 5 الأوقات. هيا إلى الصلاة، هيا إلى الصلاة. وإنها من ديني علامة اليقين، وإنها من ديني علامة اليقين. فلا تنم عنها وقم لرب العالمين. هيا إلى الصلاة، هيا إلى الصلاة. وإنها من ديني علامة اليقين، وإنها من ديني علامة اليقين. فلا تنم عنها وقم لرب العالمين. هيا إلى الصلاة، هيا إلى الصلاة. الخير في الصلاة والفوز في الصلاة، الخير في الصلاة والفوز في الصلاة. أزور فيها مسجدي في 5 الأوقات. هيا إلى الصلاة، هيا إلى الصلاة، هيا إلى الصلاة، هيا إلى الصلاة. Akifa Nurani of Standard 4 will now recite a dua to be read while visiting the sick. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي آكفة نوراني، أنا من الصف الرابع الابتدائي، والآن أقدم أمامكم الدعاء عند عيادة المريض مع ترجمة. اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. O Allah,
the Lord of mankind, remove the affliction and bestow healing. You are the healer. There is no healing except your healing, a healing that leaves no sickness. Abid Zaru of Standard 4 will now narrate a hadith on who is a Muslim. أيها السادة الأماجد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمامكم عابد زرو من الصف الرابع الابتدائي مع الحديث النبوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه البخاري. Abdullah ibn Amr radiallahu anhu narrated that the Messenger of Allah, peace be upon him, said, a Muslim is the one who avoids harming Muslims with his tongue and hands, and a muhajir, emigrant, is the one who gives up, abandons all what Allah has forbidden. Sahih Bukhari, volume number 1, hadith number 15. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Truth has come and falsehood has perished. Indeed, falsehood by its very nature is bound to perish. Allah is truthful and He loves a truthful servant. Musa Maghribi of Standard 4 will tell us in Arabic the virtues of truth. As-sidq. أيها الحضور الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمامكم موسى مغربي من الصف الرابع الابتدائي مع الخطبة العربية على الموضوع الصدق والكذب. نحمد ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. رئيس الأمر المعقد وإخواني في الله، إن الصدق والكذب موضوع في غاية الأهمية، لأن الصدق يهدي إلى الجنة والكذب يهدي إلى النار، فعلينا أن نعرف حقيقة كل منهما. فأقوله الصدق هو مطابقة القول للواقع، وقد أمر الله المؤمنين بالتزام الصدق فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سورة الطابة، سورة 9، آية 19 و100. إخواني في الله، والحاصل أن الصدق أساس الإيمان والكذب أساس النفاق، فلا يجتمع كذب وإيمان إلا وحدهما يهرب الآخر. ولأجل هذا قسم الله سبحانه وتعالى الناس إلى صادق ومنافق، فقال تعالى: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. سورة الأحزاب، سورة 33، آية رقم 24. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. وفي الختام أسأل الله تعالى أن يوفقنا بالتزام الصدق واجتناب الكذب في الأقوال والأعمال والأحوال. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Certainly will the believers succeed, they who during their prayers are humble and pay heed. Salah
is a personal communication with Allah subhanahu wa ta'ala. But what kind of communications do we sometimes have? Find out in this skit by the boys of Standard 3, Jummah Salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। भाई शफीक, आज के मैच का स्कोर क्या है? 5 ओवर बाकी थे और 20 रन बनाने थे। अगर अजान थोड़ी लेट होती तो पूरी मैच देखने मिलती। हाँ, मैंने सुना है कि इंडिया हार रही है। नहीं, इंडिया हारेगी नहीं, इंडिया जरूर जीतेगी। मैं नमाज के बाद बहुत दुआ करूँगा। बेटा, ये मस्जिद है, यहाँ पर ऐसे बातें नहीं करते। ये कैसे कपड़े पहन के आते हो बेटा? चाचा, आपको क्या मालूम, ये तो आजकल का फैशन है। आजकल के बच्चे, अल्लाह तुम लोगों को हिदायत दे। या इख्वतल इस्लाम, इत्तकुल्लाह ताला फिस्सिर्रि वल अलम वराक़बूहु फिस्सर्रा'i वज़्ज़र्रा। इसे भी अभी फोन करना था। हेलो, क्या शेयर्स के प्राइस गिर गए? बेचो, हाँ पूरे बेचो। अभी तो खुतबा ही चल रहा है, आराम से आना। हाँ बेचो। वाखिर दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अला सलाह, हय्य अला फलाह, क़द क़ामतिस सलाह, क़द क़ामतिस सलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अच्छा हो गया, मुझे फैन के नीचे जगह मिल गई। मेरे जूते तो भारी छोड़ दिए, अब क्या होगा? नए थे, पिछली बार तो चोरी हो गए। नमाज होते ही पहले भागूंगा। कितनी बार कहा है कि नमाज के वक्त मोबाइल बंद कर लिया करो, पर कभी नहीं सुनेंगे। हैं? ये मुझे गुदगुदी क्यों हो रही है? ये कभी मेरा मोबाइल तो नहीं? ये तो मेरा मोबाइल है, ये तो गणेश भाई का फोन है। जरूर कुछ काम होगा। ये नमाज कब खत्म होगी? कितनी गर्मी लग रही है। अगली बार जल्दी होकर फैन के नीचे जगह ढूंढ लूंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदह, रब्बना वलकल हम्द। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। ये चाचा इतनी जोर से क्यों बोलते हैं जैसे कि खुद ही इमाम हो? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सजदे के लिए जगह दो, मुझे जगह दो। सजदा कहाँ करूं? सजदे के लिए तो जगह दो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सजदे के लिए भी जगह नहीं देते। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सजदे के लिए तो जगह दो। सजदे के लिए तो जगह दो। सर तो लगाओ। सुभान रब्बी अल्लाह अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कितनी
नमाज पढ़ते हैं ना। वो कौन सा गाना था जो रास्ते पर सुना था? कितना अच्छा था ना। हाँ, याद आया। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी। तोबा 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 तोबा, मैं क्या कर रहा हूँ? नमाज के वक्त गाना गा रहा हूँ। ये जरूर शैतान की चाल है। कितनी भूख लग रही है। क्या पता घर पर क्या पका है। अगर बिरयानी पकी होगी तो कितना अच्छा रहेगा ना। अगर बिरयानी नहीं पकी होगी तो मैं शालीमार से पिज्जा खा लूंगा। पैर से पैर मिलाओ। ये चाचा क्या कर रहे हैं? खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं देते। अब्बा अब्बा घर चलो ना। मेरा चश्मा तोड़ दिया। कैसे बच्चे लोग हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना वलकल हम्द, समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अरे आज तो फ्राइडे है। आज नई फिल्म रिलीज हुई है। नमाज खत्म होते ही डायरेक्ट थिएटर जाऊंगा। अब तो सजदे की बारी है। ये चाचा लोग पहले चले जाएंगे और मुझे सजदे के लिए जगह ही नहीं देंगे। इससे अच्छा क्या मैं पहले ही चले जाता हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इन लोग ने तो मेरा पूरा सैंडविच बना दिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये चाचा लोग मुझे सजदे के लिए जगह नहीं देते। इससे अच्छा कि मैं इन लोग को ही पहले जाने देता हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सजदे के लिए जगह दो, मुझे जगह दो। सजदा कहाँ करूँ? सजदे के लिए तो जगह दो। सजदा कहाँ करूँ? मैं आगे जाके ही सजदा कर लेता हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। छी, कितनी बदबू आ रही है। चटाई को धोते भी नहीं और ऊपर से ये भाई इतने गीले हैं जैसे कि नदी में डूब कर आए हैं। अच्छा हो गया मुझे जमात मिल गई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। I hope in future we will inshallah avoid these prohibited acts very often committed by us unknowingly in our salah. Hamza Nadiadwala of Standard 3 will now recite a dua to be read while slaughtering or offering a sacrifice. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي حمزة نجاروالة، أنا من الصف الثالث الابتدائي، والآن أقدم أمامكم الدعاء إذا أراد أن يسبح مع الترجمة. بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني. In the name of Allah, Allah is the greatest. O Allah, it's from you and for you. O Allah, accept this from me. Only Allah has knowledge of all that is hidden. So why try to know the future